guys, leo tuende pwani. Watu wa coast mpo hampo? Leo tupika viazikarai. If you are new here, kindly subscribe to my channel. If you're part of my family, thank you for the love and the support. If you're a returning subscriber, I hope you're here to stay. Okay, sasa tuende kwa video sasa yenyewe. Hapa ndo hiyo viazi, nachambua viazi. Nitapeel viazi zangu. Hizi viazi ni ndogo. Sasa ukipata kubwa the better. Kwenye nilienda kununua viazi, sikupata bigger viazi. Nilipata hizo small ones. Yes. Mama wangu wa viazi hakuwa na viazi kubwa. Sasa ndo mimi huyo, I'm peeling my potatoes. Yes, peeling. Kindly subscribe to this channel. I'll be posting more and more recipes. Yes, I hope you enjoy my video and I hope you learn something and I hope you love this channel. Yes. Let's peel our potatoes. Yeah, that was my first step. I'll be showing you how to make or cook viazikarai step by step. Yes. We are done peeling our potatoes. Ndo hizi tumeziweka kwa sink. We're going to wash them. I love washing my vegetables or potatoes using running water. Ndo like unasafisha the better. Unasafisha vizuri zaidi. Yes. So ndo mimi huyo, I'm washing my potatoes. I told you guys, cleanliness is next to godliness. Period. So ndo mimi huyo. Yes. And kindly hit that notification bell so that you can be notified when I post any video and you'll be the first one to watch it. Yes. Ndio mimi huyo, nimeosha mikono, nimeosha viazi, nimeosha my knife, kila kitu is washed in my bowl. Yes. So now bado kuzi boil. I'm going to boil the potatoes. Ndio huyo mimi na cut into pieces. So nilicut only into half. Juu hizo potatoes ni dogo, but if you have those big potatoes you can cut into quarter ama into 4 pieces. You cut 4 pieces, but me nimecut twice. Zingine hata sijakata, as you can see nimeweka tu hivyo. I had very small potatoes. And we are going to boil our potatoes kidogo so that when we are frying, ziko boiled already, has to take time more kwa gas. So ndo hizo. I'm boiling them. Yes, I hope you can see every step. The first step was peeling, the second one boiling, washing, then boiling. Sasa when you're boiling it, you should put some salt for tasting. Unaona ndio mimi naeka chumvi kwa mbali. Just peka chumvi, alafu after iko ready, wakati unataka sasa kuchoma itakuwa haita taste ile flavor, itakuwa plain. Ndio nimeboil, ndio sasa ina boil. Alafu another thing, usiache iboil sana, isikuwe too overcooked. Juu ikikuwa too overcooked itakuwa ngumu kufry. Sasa unaona, I'm not going to boil it ile sana, it won't be overcooked. So I am testing hapo na my knife to see if it's ready na
kutest nika notice zingine the knife inaingia, zingine inakuwa ngumu sana, so kumaanisha haijaiva. So nikafunika tena, nikamwacha nifunike tena like for a very few minutes hivyo. Tunaona kama hii imekubali kuingia kisu, lakini zingine zinakata, zinaponyoka. Ai jamani, zingine zinaponyoka. Sijui kama mtaelewa hiyo kuponyoka. Zingine zinakata, so nikafunika. Alafu I used my small bowl, nikaweka unga ngano, and hiyo ni rangi food color. Utaipata kwa any shop, it's sold at 20 bob only. Nimeweka kidogo juu siweki mingi ndio isikue tu color more, pia ile flavor isikue too much. Unga nao nimeweka kidogo, juu fai kuweka unga mingi wala maji mingi. Ndio hiyo najaribu kumix. Una mix na maji na mix. Kwa hiyo unga yangu nimeweka unga, color na salt pia. Salt kidogo ndio ile ngozi nikifry ile ngozi pia taste salt. Ikuwe na hiyo salt. Ndio najaribu kumix. Juu nafaa mix yako ikuwe very smooth and soft kabisa. Isikuwe na hiyo mabonde. Ikuwe kama ile kama unga ya pancake, sijui kama mtaelewa. Ikuwe imeingiliana, like kusikwe na hizo tu bumps. Ikuwe nini? Hivyo venye mnaona. Sasa ndo najaribu kumix na mix. Usichoke kumix. Alafu hapa sijeka unga mingi wala maji mob juu viazi zangu bado siko sure kama itatoshea ngapi, na sikutaka kuweka mingi. Ndio hiyo mafuta yangu. Mafuta uweke mafuta mingi kwa pan, usiweke kidogo juu kidogo nayo itakuwa ngumu kuiva pande zote. So nimeweka mafuta yangu mingi kidogo, si mingi sana, si kidogo. Alafu I'll be waiting for the cooking oil, for the mafuta ndo hiyo ishike moto kabisa. While doing that, ndio nimeweka waru zangu boiled waru. Nilikuwa nimeonyesha nisha boil. After boiling nika separate maji nikamwaga kando, ndio hiyo naonyesha. So unarusha viazi zako boiled hapo, unazi mix na hiyo mkorogo, na hiyo mix yetu ya unga ngano, hiyo mkorogo. Sasa tunangojea mafuta ishike moto. Another way ya kujua if mafuta imeshika moto ni wakati unaona ukiweka mafuta kuna ile inarukaruka ikifanya hiyo, kumaanisha bado haijashika moto. Ukitaka kujua mafuta imeshika moto ni after hizo bubbles zimepotea kidogo, zinapotea na ile sound ile hiyo imepungua, ndio utajua mafuta yako iko almost ready. Ama unaweza tumia toothpick. Unaweza tumia toothpick kujaribu kama mafuta iko ready. Kama mimi hapo unaona najaribu na toothpick. Sasa ukiweka hivi utajua kama iko ready, unaona. Ndio mimi huyo I'm trying nijue kama mafuta yangu iko ready. So naweka toothpick yangu kila mahali, kila pande, ndio nijue kama kote all sides of the pan kama imeshika moto. Alafu kuna ile mixture yangu ya unga na salt na food color, nikakoroga chumvi, kila kitu. Waru zangu boiled nikazirusha hapo ndani. Sasa nimezipaka unga. Sasa nangojea mafuta yangu ishike moto zaidi, alafu ndio niweke hizo waru hapo ndani. Unaona mafuta vile inarusha tu bubbles. Hiyo bado kumaanisha bado hayajashika moto. That's why inarusha bubbles hiyo wenye mnaona. So unafaa ungoje hadi uone mafuta yako. Unaona hizo bubbles? Umeona hiyo? I'm sure umeona. Umeona. Hizo bubbles ndo hizo. Unaona sasa? Ndio niyo tena nimeweka toothpick yangu tena nione kama imeshika. Sasa imeshika. Unaona imetulia sasa mafuta yetu. Alafu nitaweka waru zangu pale ndani. Ndio hizo waru zangu mixture nitaeka. Alafu ukiweka, the moment unaweka waru zako, umake sure hauweki na unga mob.
ile una make sure ni waru tu yenye unga ni hivyo, like uongeze another unga. Unaona kijiko yangu iko clear, nikishika waru ni hivyo, hakuna other drops za unga zinaingia hapo. Alafu ukishaweka waru zako kwa pan, make sure hautageuza haraka. Unapoziache hapo kwanza kidogo, unaweka mingi, si kimoja, si ati unaweka 3 unaacha. Mafuta yote si utakuwa na haribu mafuta. Unaweka mingi kama vile naeka. Unaona tayari nisheka ya 4, niteka ya 5, niteka ya 6. Nitaendelea kuweka hivyo hadi zikuwe mingi. Alafu nitaendelea kuweka. Ndio hiyo mimi naendelea kuweka. Nitaendelea kuweka mingi. Ndio hiyo tena ingine. Nitaendelea kuweka. Sasa nimeweka mingi. Sasa unazipea time. Ukizigeuza before uzipea time hivyo uko chini utakuwa umeziharibu. Sasa unaona nimezipea time zikaiva, alafu ndio nikageuza the other side. Sasa unaona high stick hata kwa kijiko juu nimezipea time. Lakini ukigeuza before time hiyo unga itaanza kustick kwa kijiko ama itastick kwa pan, kwa hiyo pan yako hivyo. Sasa unazipea time ndio hizo sasa zimeiva hii side nyingine bado hii side nyingine. Unaona ukisha boil waru hata haikai sana. Ukisha boil ni kufry tu, kuweka tu utoe, lakini kama huja boil bado utakaa hapo ndio waru hivi. Itakuwa very difficult job. Sasa kama hutaki kushinda hapo jikoni, una boil kwanza, unaenda una relax, unapumzika ukingojea waru zako ziboil. Zikisha boil unafaa uzipe time ndio zikuwe ile crunchy kidogo hivyo. So nazipe time before nizitoe kwa gas. Yes guys, nazipea time ziive pande zote. Ikiwezekana unarudisha bado ile pande ile nyingine hivyo. Zikaekae kwanza ndio zikuwe ile crunchy. Ndio hivyo mimi natoa, ndio hizo ziko sawa. Ndio hizo nimezitoa. Unaona zile zinatoka moja, hakuna kitu imeshikana na nyingine. Moja zinatoka tu moja. Hakuna yenye imeshikana na mwenzake. Juu sikuweka unga ndani, pia sikuweka kwa pan. Nili make sure nimeweka vizuri.
Ndio hiyo nimetoa hadi nimemaliza, nikatoa zote. Sasa after kutoa zote nikakumbuka unga yangu haitoshi, nikatengeneza mixture nyingine. Kama ume notice difference ya hii na ile ya kwanza, hii haiko color dark sana kama ile nyingine. Sasa nikatengeneza nyingine, na ndio hivyo tena nikaweka waru zangu tena, ndio hizo as you can see. Imebaki. Sasa mimi nikashindwa nitaifanya, nikaimwagilia hapo ndani. That's why unaona najaribu kuseparate. You this time round niliweka na unga mingi. Sasa unaona shida ya kuweka unga mingi, kuziseparate inakuwa ngumu, unaona inakushikana. Alafu hiyo ni kachapati nimetengeneza hapo, kachapati kadogo using that remaining unga. So naona zingine zinaachana dia hiyo unga yenye extra nilikuwa nimeweka. Yes, but ziko sawa. Unaona hiyo kachapati kadogo hapo, hiyo ya kwanza kwa nimetengeneza kaunga. Hizi viazi ni tamu, hadi kunukia zinanukia vizuri. Kwanza upate ukwaju. Ukwaju ama utengeneze kachumbari ama ukule na tomato sauce. Mashallah. Utamu tupu. Huku kwetu familia yangu walikula kweli kweli. Walikula mate inadondoka. Walikula wakaenjoy kweli kweli. Wakaniambia, utapika lini tena zingine kama hizi? Utapika lini? Mbona ulipika kidogo? Kaanza complain ati nilipika kidogo. Ati hizo sasa ni kidogo juu nilipika tu round 1 na 2. Philippians 2:3. In whatever you do, don't let selfishness or pride be your guide. Be humble and honor others more than yourselves. Ndio hiyo viazi zetu ziko tayari. Mashallah. Ndizo zinakaa smart kweli na ni tamu. Jaribu pia hii recipe. I'm sure utaenjoy na watu wako wataenjoy sana. Ona tu, kitu tamu, zinakaa vizuri, zinakaa tamu, zinakaa beautiful. Zinapendeza. Pia jaribu hii recipe. Tengenezea familia viazi, watafurahi. Nitawaonyesha jinsi ya kutengeneza ukwaju on our next video. Mpo ama hampo? I hope mmelearn kitu. And don't forget to subscribe to my channel and like and comment and share my videos. I'll really appreciate. We are on our road to 1,000 subscribers. So make sure as you watch this video you have subscribed to my channel. And thank you for supporting me. And I love you guys so much. And God bless you. Bye bye. Mbarikiwe sana.